Good morning, class. Good afternoon, class. Good evening, class. I'm Yazingoga. Just now, we're going to continue for the part 2 about the infectious agent, where we're going to talk about on the prevention of resistance. So, as previous slide, we have learned what is the infectious agent, how it works, the difference between bactericidal and bacteriostatics, the difference between two spectrums, which is narrow spectrum and broad spectrum. Just now we're going to talk about the prevention of resistance. This resistance occurred when the children and or other humans use the medicine which are not needed, and so after her bodies or his bodies develop resistance to the other medications. So now we're going to see how to prevent resistance. Muri make ikintu washatse kuvuga nyine, iyo umubiri wakoze resistance ku miti, ni ukuvuga ko niba for example niba nararwaye nk'ibicurane, nkahera ku muti uri hejuru cyane kuruta yuko nafata uri hasi kubera kuri hasi. For example, umuntu ashobora kurwara igifu, none ugasanga bamutangije wenda for example kuri omeprazole, kandi yagatangire kuri hydroxide, none ugasanga atangire kuri omeprazole. Icyo gihe bagiye kumuhereza imiti yaramenyereye omeprazole bakamuhereza hydroxide, ntago icyo gifu cyakira. Biba bisaba ko nyine agakomeza iyo omeprazole kubera ko ari imufasha. Ubwo ni cyo ngicyo nicyo bita resistance. So we can continue the prevention of resistance. Emergence of resistant strain of microbes is a serious public health problem. Bavuga ko nyine izi microbial resistance cyangwa se izi microbe kuba ziresista ku miti nimwe ni ibibazo nyine byugarije mu isi. Healthcare provider must work together. Bishatse kuvuga ko nyine abantu batanga imiti, abaforomo, bose batanga imiti no bafasha kugira ngo iyi resistance ize kuvaho. So exposure to the antimicrobial agent lead to the development of resistance. So nkuko bivuga nganyine kuba batanga iyi miti y'ama antibiotics, ushaka gutanga imiti y'ama antibiotics iri hejuru cyane, ishobora nayo kuba yatera icyo bita izi resistance nyine. So it is important to limit the use of antimicrobial agent to the treatment of specific pathogens known to be sensitive to the drug being used. Bishatse vuga ko nyine hanga tugomba kugabanya uburyo dutanga aya antibiotics kugira ngo nyine resistance zibe zagabanuka. Firstly, drug dosing is important in preventing the development of the resistance. Doses should be high enough and the direction of drug therapy should be long enough to eradicate even slight resistance microorganism. Hanga bishatse kuvuga ko nyine mu gihe dutanga imiti tugomba gutanga light dose nyine ihagije. None tukamenya ko banayifashe igihe bayifatiye, batagomba niba bumvisha ameze neza, bumva ko imiti nyine baba bakize imiti agomba kuyihagarika. Tugomba kubabwira ko niba bagwaye imiti wenda y'imisi 7, so ugomba kuyifata kugera ku munsi wa 4 kugeza ishize. So around the clock dosing eliminates the peaks and the valleys in drug concentration and help to maintain constant therapeutic level to prevent the emergence of resistant microbes during the time of low concentration. Anga bishatse vuga ko ari ibintu bya level 1 twize bavuga bya half life. Anga bishatse vuga ko niba ugiye gutanga imiti ntabwo bivuga ngo uze gufata ngo umuti mu gitondo saa 5 n'umugoroba. Ubundi byo ntabwo bibaho. Niba umuti ufata 3 ku munsi, urumva ko araza kufata buri nyuma y'amasaha 8. Bishatse kuvuga ko niba ayifashe like now turi saa 8, niba ayifasha akaganya saa 8 arabarasa amasaha 8 afate ikinini cy'umuti, andi masaha 8 nawe nashira afate umuti. The duration of drug use is critical to ensure that the microbes are completely not partial eliminated and not given the chance to grow and develop resistant strain. This means that
we must be sure that we take enough medicines or drugs for completely eliminate that microbes. Bishatse kuvuga ko ntago nyine ibyo navugaga nyine niba wafashe imiti baba bafite imiti y'icyumweru ku munsi wa kane ukumva wakize, ntago imiti uba ugomba kuyirekera aho ngaho, ugomba kuyinywa maka iminsi 7 ishize ukangashoba ko izi microbes zamaze ko eliminated in the body. It has to be difficult to convince people who are taking anti-infective drug that the timing of doses and the length of time they continue to take the drug are important. Ntago biragoranye nyine kumvisha abantu ko imiti nyine ya anti-infective bagomba kuyifata nyine ku gihe cyagenwe bakanifata n'igihe kugeza igirangiriye, ntago babyumva neza, ariko babishatse vuga ko nyine niba uyifashe doze n'uyimare za microbes zikagumamo ubuze amahirwe yo kongera kuba zakura, icyo gihe zishobora kuba zagira resistance. Niyo mpamvu rero tugomba gufata doze tukayirangiza. So be cautious about the indiscriminate use of the anti-infectives. Antibiotics are not effective in the treatment of viral infections or illness such as common cold. Anga bishatse vuga is antibiotics fighting against bacteria, not the virus. Anga nijyo ari kuvuga nyine niba umuntu afite flu, ibicurane cyangwa se reka tuvuge ngo rugero, ntago is antibiotics ziza kuvura ibicurane, urumva, ntago ziza kuvura ibicurane. The viral infections zifite izindi miti izivura. However, many patients demand prescription for these drugs when they visit practitioners because they are convinced that they need to take something to feel better. N'uyu nguyu uje ku bitaro akavuga ngo nshaka imiti numva nameze neza, ndumva nshaka kumera neza, nta kibazo afite, nawe ntago tumuhereza imiti ko nawe ashobora kuba developing resistance. So with many serious illness including pneumonia for which the causative organism is suspected, antibiotic therapy may be started as soon as sample of the bacteria or culture is taken before the results are known. Bishatse kuvuga ku bantu nyine bafite nk'ibindwara za pneumonia n'umusonga, tuzi icyayiteye, iki gihe dushobora kuba twamuneza antibiotic, ariko nabwo bagahita batangira other investigation, bashobora kuba bakora culture bahinga izi bacteria cyangwa se bakareba result zindi. In many cases, it is necessary to perform sensitivity testing on the cultured microbes to evaluate bacteria and determine which drug are most effective. Muri laboratory niho babikora neza, baravuga ngo niba dukacarinze izi bacteria, wenda reka tuvuge muri pneumonia cyangwa se bafashe wenda nka TB, bagafata igikororo bakayikacaringa, nyuma bamara gukacaringa nyine babyita guhinga, bamara guhinga bakareba bacteria zirimo, amara kure zirimo, nono niba bafashe nka sample ebyiri zitandukanye, hamwe akashira umuti umwe nandi akashira umuti umwe, bakareba umuti uri ba effective kuri zo sample ebyiri bafashe. So uwo muti rero uba effective, biba byiza ari bakoresheje, kubera ko n'ugaragaza ko ushobora kuba watanga therapeutic response iri high. Just to continue the prevention of resistance, healthcare providers also tend to try newly introduced, more powerful drug when more established drug may be just as effective. Use of powerful drug in the way leads to the rapid emergence of resistance strain to that drug, perhaps limiting its potential useful when it may be true necessary. Anga nyine bishatse vuga ko abenshi arige azi imiti mishyashya bakumva ko ari bagomba gukoresha ako kanya, kandi hakabaye hari indi iri hasi bakabaye batangiriraho. Biba byiza rero utangiye kuri ngiyo iri hasi, hanyuma noneho byakanga ugakomeza bitewe n'uburyo channel imeze y'uburyo bagenda zamuka komite. We are going to see how patient and family can be educated. Tugiye kura nyine uburyo noneho twakigisha abarwayi ndetse na famille uburyo nyine bakirinda is prevention, uburyo bakirinda is resistance. So general teaching point to prevent resistance. The first is this drug is prescribed for treating the particular infection that you have now. Don't
don't use this drug to treat other infection. Bishatse kuvuga ko niba umurwayi umuhaye umuti wa anti-infections, urahora icyo mubwira ati uyu muti tuguhaye nuvura indwara akakanya ufite, ntago uvura indwara uzarwara ikindi gihe. Ahangaha bizirinda ko nyine ashaka kuba yasaguka, imiti yasaguka yakumva rwaye nk'akanda agahita yifata. Nabyo birinda resistance. So this drug need to be taken as prescribed for the correct number of times each day and for full number of the days. Umubwira ko iyi miti agomba kwifatira ku gihe kandi akayifata nk'uko bayimuhaye. So don't stop taking the drug if you start feeling better. You need to take the drug for the full number of treatment days to ensure that the microbe have been destroyed. Anga tugomba gufata imiti maka tuyimaze. Niba wamuhaye imiti agomba kumara icyumweru, agomba kwinywa icyumweru kikaba yashize, agomba kuyifata. Apana ku munsi wa gatanu yayifata akumva yakize, agomba kuyistop. Wewe ramubwira ngo imiti agomba kuyifata makirangiye. Ahubwo icyumweru ko yaje amubwira ati nyine iyi miti tugaye nangira ukumva nagihindutse, wagaruka ku bitaro. Hoya mubwire ngo numva umeze neza uzayihagarike. Nibyo nabyo yayihagaritse mbere yaho ishaka ku increasing resistance. To see the adverse reaction to anti-infective agent. Tugiye kura noneho ingaruka mbi cyangwa se ingaruka tutari twiteze zishaka guterwa ni imiti nyine. So, because the anti-infective agent affects cells, it is always possible that the host cell will also be damaged. Nuko tubizi nyine iyi miti ikora ku cells, ikora kuri microorganism. Ishobora kuri microorganism rero, ishobora yanakangiza host cell cyangwa se umubiri wacu. The most common adverse effect associated with the use of anti-infective agent are direct toxic effect on the kidney, GI tract and nervous system. Ishobora kwangiza nyine umwijima, ikangiza gastrointestinal tract, ikashobora kwa yanakangiza nervous system cyangwa se imyakura. So it can cause hypersensitivity reaction and superinfection also can occur. We're going to see for every part where that anti-infectives can damage. Tugiye kura noneho buri gice nyine iyi miti nyine ishobora ko yakangiza. For example, we are going to start on the kidney damage. Occur most frequently with the drugs that are metabolized by the kidney and then eliminated in the urine. Adverse effect on the kidney can range from the renal dysfunction to full blown and the renal failure. So bavuga ko nyine iyi miti ishobora kuba yatera kuba impyiko zahagarika gukora. So when the patient are taking these drugs like aminoglycoside, for example, they should be monitored closely for any sign of renal dysfunctions. Anga kuvuga ngo ni aminoglycosides, harimo aminoglycoside ni group ya antibiotic iba mu muti haba, for example umuti bamo ni gentamicin. Iyi ngiyi bavuga ko nyine niba ari gufata nka gentamicin ugomba kumonitoringa kidney ukareba kiri gukora neza. So to prevent any accumulation of the drugs in the kidney, patient should be well hydrated throughout the course of drug therapies. Kugira ngo nyine iyi miti taba yaba mu mpyiko, wowe ikicunga burya ari mari hagarika cyangwa se should be well hydrated throughout the course. Agomba kunywa cyane nyine, agomba kunywa cyane akanihagarika bigasohoka. So on the gastrointestinal toxicity is very common with many of anti-infective. Many of these agents have a direct toxic effect on the cell lining the GI tract. Bakuvuga ko nyine imiti yangiza iyi rumen uruhu rw'inyuma rwa GI, causing nausea, ishobora ko yatuma ugira iseseme, vomitings, stomach upset or diarrhea, ishobora kuba wanagira diarrhea, and such as affect sometimes severe. Bishobora no kuba byava ku bintu byoroheje nyine bikawaremba. So there is some evidence that the death of the microorganism release chemical and toxin into the body which can stimulate the chemoreceptor trigger zone in the medulla and induce nausea and vomitings. So some anti-infective are toxic to the liver and can cause hepatitis or liver failures. Izi anti-infective amwe namwe ashobora kubatera toxicity, ashobora kangiza umwijima, ikawatera hepatite cyangwa se batuma umwijima udakora. When the patient are taking drugs known to be toxic to the liver, niba afata imiti ishobora kuba
yakangiza ishobora kuba yaba toxic kuri livers. For example nka cephalosporin, they should be monitored closely and the drug should be stopped at any sign of liver dysfunction. Niba ari gufata nka nuza cephalosporin, urumva ukabona ko uko ukora umonitoringa ko ureba niba liver itari kuba damage cyangwa se ni ukareba irakora neza, isanze irimo irakora neza nyine warayikomeza. Iyo gigize sign yuko liver itari gukora monitorinze ukabona ko liver itari gukora akamaro kayo, iyo miti stoppinga bakaba bamushakira undi. So nshaka no gutera icyo bita neurotoxicity, shaka kwangiza neurons. Some anti-infective can damage or interfere with the function of nerve tissues, usually in the area where the drug tends to accumulate in the higher concentration. Bishatse kuvuga ko niba imiti yaba accumulated ahantu runaka hakaba ari amanavu, ayo manavu ashobora kuba nawe yapfa nakore. For example, the aminoglucoside like gentamicins correct in the 8th cranial nerve and can cause dizziness, vertigo and hearing loss. Ayanga ibaye kuvuga ko iyi miti iba muri aminoglucoside igenda ikaba accumulated muri 8th cranial nerve. Cranial nerve ya munani, ubwo ku bantu biza anatomy neza ubwo muraza kureba yari bavuga ko nyine umuti ugenda ukaba accumulated ukaba aho ngaho kuri 8 cranial nerve ukaba hatari icyo bita dizziness, vertigo and hearing loss. Other anti-infective can cause dizziness, drowsiness, lethargy, changes in the reflex, and even hallucinations when they irritate specific nerve tissues. Iyi hallucination yo no bishatse kuvuga hallucinations ni igihe wumva ibintu bidahari, kumva ibintu bidahari. Noneho ushobora kuhatera icyo bita hypersensitivity reactions. Allergic or hypersensitivity reactions reportedly occur with the many antimicrobial agents. Most of these agents, which are protein bound for transfer through the cardiovascular system, are able to induce antibody formation in the susceptible people. With the next exposure to the drug, immediate or delayed allergic response may occur. About the hypersensitivity reactions, just ahanga nine ni igihe nyine uburyo umubiri n'umuti biba reacted bishobora kwinkirizinga cyane. Aho ngo bari kuvuga ko in severe case anaphylaxis can occur. Anga nyine inuza anaphylaxis, bunda anaphylaxis ishobora kuridinga kuri anaphylactic shock. Anga ni gihe just utera nk'umuntu umuti, anga ni nka handi utera ushobora gutera umuntu umuti like bijya bikunda kuba nka ampicilline, ukaba wayimutera noneho ukabona arafuruswe ayisagwa no muri shock. Anga rero na reactivity nyine y'umuti n'umubiri nago ibizamutse cyane, none ukaba wamutera icyo bita anaphylactic shock. Ni igihe nyine abafite allergy kuri uwo muti bikagenda uko nguko. So some drugs have demonstrated cross sensitivities like penicillin and cephalosporin. Anga nono iyi cross sensitivities ni ukuba yavuze hari kinavuga cross allergies, cross sensitivities ni igihe usanga iyi sensitivity y'umuti nyine crossinga muri group ya penicillins no muri group ya cephalosporin, ugasanga agira sensitivity iri hejuru cyane ku miti iri muri group ya penicillin n'imiti muri group ya cephalosporin. So care must be taken to obtain a complete patient history before administering one of these drugs. Bishatse kuvuga ko noneho ku bantu bafite cross sensitivities kuri ama group cyangwa se no kwindi miti, ikintu ukora history takings ukareba nyine niba ari ikibazo agira kuri umuti mbere yuko umuhereza umuti. So it is important to determine what the allergic reaction was and when the patient experienced it after first use of drug, after year of the use. None anga ukora na history taking ukamubaza niba nta muti nyine agiraho allergy. So adverse reactions ashogira icyo bita super infection. One offshoot of the use of anti-infective, especially broad spectrum anti-infective, is the destruction of the normal flora. I broad spectrum twavuze ko ni miti ishobora kwica ama bacteria menshi. None bavuga ko nyine ishobora no kuba yakica izi normal flora. Izi normal flora mwabyize muri I guess kari muri biochemistry, microbiology. Izi normal flora nyine
it's like microorganisms ziba mu mubiri ariko zo zifite akamaro. Rero iyo utanze aya anti-infectives ashobora kwikiza normal flora like nka anti-infective agents y'ama broad spectrum. So super infection are infection that occur when opportunistic pathogen that were kept in the check by the normal flora bacteria have then opportunity to invade tissues. So we can jump on this. Superficial infection is the common infection include the vaginal GI yeast infection is infection caused by the peritonius and pistonbonus throughout the body. If the patient receives drugs that are known to induce superfections, they should be monitored closely for any signs of new infections, sore patches in the mouth or vaginal itching or diarrhea. Anga nyine tuma imiti tumakinga sure ko tukamonitoringa kandi ashobora kugira icyo bita sore patches, ashobora kugira ari kubabara mu kanwa cyangwa se kazana mu dusebe, akishimagura mu gitsina, akagira diarrhea. So appropriate treatment for any infection should be started as soon as possible. Mu gihe waye yinuza iyi super infections, imiti no yo tuyitangira ako kanya. Yeah. So this is the end of this part 2 of anti-infective agents. So thank you for your attention. Turabashimira cyane ku rukundo mukomeze tugaragariza kandi dukomeze dufatanye muri byose together we can. So mukoshora gukora shares, mugakora subscribe, mugakora comment, mukatubwira nyine icyo twakongera muri amasomo kugira ngo dufashanye. So nyuma none tugiye kureba ise ni iki dutanye muri iri somo. Tugiye kureba ibibazo bimwe wagisoma ukagisubiza, wakinanirwa ukongera ugasubira inyuma ukareba nyine uburyo twakivuzeho ukagisubiza kandi bajya bakunda kubibaza. So thank you as a group of Head Health Hub. We love you so much.